Yeah, good evening. Can you hear me? Okay. So today we will see about some cleansing techniques. So today we will see about Jal Nethi. Hope I'm audible, right? Okay. So so today we'll see about Jal Nethi. For doing Jal Nethi, we need a Jal Nethi pot. So this is how the pot will look like. So you can buy in Amazon also. So let's first understand what is the importance of Jal Nethi. So basically in yoga, there are many cleansing techniques are there, out of which many techniques are very difficult to follow. But there are two or three techniques which are simple. One second. Yeah. So there are many techniques which are very difficult to do, cleansing techniques. But there are two techniques which are very easy to follow. One is Jal Nethi and there is Nauli. So these two are very simple. Anybody can do. Jal Nethi may look a bit difficult or a bit scary, but it is not so. Okay. Now, what is the importance of these techniques is because uh, these techniques help you to remove all the detox from your body. So it helps to remove all the detox from your body, and especially Jal Nethi is, become very famous during COVID times. So during COVID times, a lot of people started talking about Jal Nethi. So what does Jal Nethi do is like you insert water into one nostril and then bring it from the other nostril. When you do that, what will happen is that water will go all over your sinus tract and then it will come out. So your entire nasal path will get clear. I will repeat in Tamil also. ஸோ ஜலநிதி அப்படிங்கிறது வந்து யோகாவில் இருக்கிற ஒரு கிளென்சிங் டெக்னிக். ஸோ யோகாவில் நிறைய கிளென்சிங் டெக்னிக் இருக்குது. அதில் வந்து ரெண்டு டெக்னிக் வந்து ரொம்ப ஈஸி. அது ரொம்ப பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சுலபம். அது பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமே கிடையாது. ஒன்று வந்து நவ்லி, இன்னொன்று வந்து ஜலநேத்தி. ஸோ ஜலநேத்தி அப்படிங்கிறது இந்த ஜலநேத்தி பாட்டு வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த பாட்டு வந்து அமேசானில் கிடைக்கும். ஸோ இது ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல நிறைய அழுக்கு இருக்கும் இல்லையா? அந்த அழுக்கெல்லாம் நம்ம வெளியில் எடுத்தால் தான் நம்ம உடம்பு வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம ஜலநீதி பண்ணுறோம். ஜலநீத்தினால எல்லா கிளென்சிங் டெக்னிக்ஸும் அதுக்காக தான் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் ஜலநீதி அப்படிங்கிறது கோவிட் டயத்தில் தான் அது ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு, எல்லாருக்கும் தெரிய வந்தது. ஸோ இந்த ஜலநீதி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன பாட்டில் வெந்நீர் எடுத்துக்கணும். ப்ரொசீஜர் என்னன்றது அப்புறம் சொல்கிறேன். அதை எடுத்து நம்ம ஒரு மூக்கு வழியாக இந்த துவாரம் நாசி வழியாக விட்டு அடுத்த இது வழியாக எடுக்கணும். அது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருக்கும், ஆனால் அது ரொம்ப சிம்பிள், ஈஸியாக பண்ணலாம். ஸோ we'll continue in English again. So why we have to do Jalniti is because if you go out and then some bacteria or virus gets settled in your nasal path. So see, we have small tiny hairs in our nose, right? So with that, we have mucus. So what happens that virus will get stuck there. So the virus will not be able to go inside your lung, and that mucus kills the virus. But still, if the virus exposure is very high, for example, you go out and somebody with COVID is sneezing, and then you take that thing or you catch some virus, then what will happen? That virus will multiply couple of days and then it will go inside. So if you clean those viruses from your thing, so there are two places where virus will enter very easily. One is through your nose, another is through your mouth actually. I'll repeat in Tamil. நம்ம வெளியில போறப்போ பாக்டீரியாவோ வைரஸோ வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும். ஸோ இந்த பாக்டீரியா வைரஸ் வந்து ரெண்டு துவாரம் வழியாக உள்ளே போகும். ஒன்று நம்ம நாசி துவாரம் வழியாக உள்ளே போகும், இன்னொன்று வந்து வாய் வழியாக உள்ளே போகும். ஸோ இந்த நாசி துவாரம் வழியாக உள்ளே போகிறப்போ அங்கே நிறையா குட்டி குட்டி முடி இருக்கும். ஸோ அந்த முடியில் வந்து நம்மளோட சளி இருக்கு இல்லையா, அதில் போய் ஒட்டிட்டு என்ன ஆகும்னா அந்த இது வந்து வைரஸ் வந்து இறந்து போயிடும். ஆனால் நம்ம வெளியில் போகிறப்ப நம்ம வைரஸ் உள்ளே போகிறது அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த வைரஸ் வந்து லங்ஸை வந்து கிராஸ் பண்ணி உள்ளே போய் இதை கிராஸ் பண்ணி லங்ஸ்குள்ளே போயிடும். அப்போ போனால் தான் நமக்கு வந்து நிறைய பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன், வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வருது. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம ஜலநீதி பண்ணோம்னா இந்த இது கிளீன் ஆகும். ஸோ ஜலநீதி யார் யாரெல்லாம் பண்ணலாம்? ஸோ ஹூ கேன் டூ ஜலநீதி? எனிபடி கேன் டூ ஜலநீதி. தெர் இஸ் நோ restrictions or anything. So anybody can do Jalniti. You have to follow certain instruction that I will tell you. And I will also show a live video to do Jalniti. So anybody can do Jalniti. So there are certain things that you have to keep in mind. So what do you need for Jalniti? I'll repeat in Tamil. Jalniti யார் பண்ணலாம்னா எல்லாருமே பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு வயசு இது எதுவுமே கிடையாது. எவ்வளோ வயசாக இருந்தாலும் பண்ணலாம். இது பார்க்கறதுக்கு ஒன்றும் பயம்லாம் கிடையாது. யார் வேணாலும் பண்ணலாம். So what do you need for Jalniti? First, you need a Jalniti pot. So this is very important. This pot is, you will get it in Amazon. Either you can get a small one or a bigger one. So if you want to do initially, a small pot will suffice. But when you
start practicing, you can buy a big pot. So this is the Jal Nethi pot. So you pour water inside and then water will come out from here. Okay. So this is the first one. Second is you need a towel, because no, the water when it comes out, you have to make sure that you clean your nose and faces, right? You need a towel, and you need a tub to collect that water. Okay, so these are all the things that you need. I will repeat in Tamil. So ஜல்நீதி பண்றதுக்கு இந்த பாட்டு வேணும். இந்த பாட்டில் இது வழியா தண்ணி ஊற்றி இது வழியா வெளியில் வரும். இந்த பாட்டை வச்சுக்கணும். ரெண்டாவது நம்ம துடைக்கிறதுக்கு ஒரு துண்டு வேணும். அந்த தண்ணி கீழே வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பேசின் மாதிரி வச்சுக்கலாம் பிளாஸ்டிக்ல. ஸோ இதுதான் நமக்கு வேணும். Now, what is the procedure to do Jal Nethi? I will show you now. I will just tell you, and then I will show you a live video which I did. Okay. So first is you have to clean this pot thoroughly so that there is no dust or anything. Because if there is any dust which goes inside, it will create more problem, okay, than solving any problem. So you have to clean it properly without any dust. The second part is you have to boil water for at least 10 to 15 minutes. Okay. And once the water becomes lukewarm, you have to use only lukewarm water. If you use very hot water, then it will burn inside. Okay, you have to use only lukewarm. So if you touch with your finger, it should be lukewarm. Okay, so that's how we have to do it. So that lukewarm water you have to take, and you can add some salt. Either you can add it at the last, or you can add it in the beginning itself. So you can use either as far as possible, don't use table salt, use a crystal salt. But even today crystal salt is also chemical, but still you can use a crystal salt. Okay, so these are all things you need. So you boil the water, cool it for some time, and then while boiling the water you can add some amount of salt. You can add a very little bit salt. Okay, you don't need huge salt. Okay, add little bit salt. So then you are ready for the Jal Nethi. Okay, I will repeat in Tamil. So நமக்கு என்ன வேணும், முதல்ல வெந்நீரை வந்து கொதிக்க வைக்கணும். நல்லா கொதிக்க வச்சு வெந்நீர் ஆறுன அப்புறம் 15 நிமிஷமா கொதிக்க வைக்கணும். அப்போதான் அந்த பாக்டீரியா வைரஸ்லாம் சாகும். 15 நிமிஷம் ஆன அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அதை லூக் வார்மாக இருக்கும். அதாவது தொட்டால் வெது வெதுன்னு இருக்கணும் தண்ணி. ரொம்ப சூடாக இருந்ததுன்னா உள்ளே போய் எரியும். வெது வெதுன்னு இருக்கும். அந்த அந்த தண்ணியில் உப்பு போடணும். அந்த உப்பு வந்து கொதிக்க வைக்கும் போதும் போடலாம், அப்புறமும் போடலாம். கொதிக்க வைக்கும் போது போட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும். அந்த உப்பு வந்து கல் உப்பு தான் போடணும், டேபிள் சால்ட் போடக்கூடாது. ஏன்னா அது கெமிக்கல் சால்ட். வேறு ஏதாவது உப்பு இருந்தால் கூட போடலாம். பட் ஆனால் வந்து இயற்கையான கிடைக்கிற உப்பு மட்டும் போடுங்க, கெமிக்கல் போடாதுங்க. அப்படி எதுவுமே இல்லைன்னா டேபிள் சால்ட் ராக் சால்ட் போடணும். ஓகே, ஸோ இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு 45 டிகிரி, அதாவது எழுந்து நின்று ஒரு 45 டிகிரியில் நம்ம வந்து முதுகு வந்து ஸ்லாண்டிங்காக வச்சுக்கணும். நான் வீடியோ காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா, இதை ஒரு மூக்கு வழியாக வச்சு நல்லா வாயால் மூச்சு விடணும். நல்லா வேகமாக மூச்சு விடணும். வாயால் மூச்சு விடணும்னா தண்ணி உள்ளே போயிடும். சரிங்களா? ஸோ நல்லா வாயால் மூச்சு விட்டுட்டு இதை வந்து தலையை கொஞ்சம் இந்த பக்கம் சாய்க்கணும். ஸோ இப்போ இந்த மூக்கில் வைக்கிறோம் அப்படின்னா தலையை இந்த பக்கம் சாய்க்கணும். இந்த மூக்கில் வைக்கிறோன்னா இந்த பக்கம் சாய்க்கணும். சாய்ச்சிட்டு இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே கொண்டு போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, இப்போ நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முதல்ல தண்ணி உள்ளே போகிறப்ப என்ன ஆகும், முதல்ல நீங்கள் ஸ்விம்மிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்ப தண்ணிக்குள்ளே முழுகிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும், தண்ணி உள்ளே போய் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அதை பற்றி பயப்படக்கூடாது. அது அப்படியே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது வழியாக வரும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் பண்ணணும். நான் இங்கிலீஷில் ரிப்பீட் பண்ணுறேன். I'll repeat in English. So the procedure to do is you take the lukewarm water and then put it in your nostril, and you have to stand bit slanting 45 degree or something like that. Okay, slant, and then you tilt your head. Okay, so if you are using this nostril, that is inserting water through this nostril, then you have to slant like this, tilt your head like this. If this nostril, you have to tilt like this. Okay, and when you have to slowly lift it. So slowly lift it so that the water will go inside. Initially the water will enter here, and then you will have some feeling like first time if you are swimming and getting into a water, then you will have some water going inside, right? That kind of feeling will be there. So don't stop it, don't worry, nothing will happen. You just keep like this, and then the water will come out. Okay, so then you can repeat the other one, and then you have to use you can I'll show you that in the video. Okay, so this is how you do it. So let me show a video to you. One second. Okay, I'm sharing the video. Just give me 1 minute.
So this is the video. I'm going to play it. Okay, you can just see the video. After that, I'll explain a few other things. Okay, so I have taken this thing. I inserted in one nostril. I'm opening my mouth and I'm inhaling, exhaling. So ஒரு மூக்கு துவாரத்தில் வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து வெளியில் வருது பாருங்க. இது வந்து வாயில சுவாசிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ யூ ஜஸ்ட் டூ இட் லைக் திஸ், தென் த வாட்டர் வில் கம் அவுட் ஃப்ரம் த அதர் நாஸ்ட்ரல். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் பாயில்டு வாட்டர். இது வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி லூக் வார்மாக இருக்கிற வாட்டர், அதாவது வெது வெதுன்னு இருக்கிற வாட்டர். ஸோ இது வந்து வாயை நல்லா திறந்து இது பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அடுத்து இது ட்ரை பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், தலையை வந்து இந்த பக்கம் சாய்க்கணும். So I'm just tilting my head on the other side. Okay, and look at my position. I'm not standing straight. I'm just leaning forward. என்னோட பொசிஷன் பாருங்க, நான் நேரம் நிற்கல. நான் வந்து இந்த பக்கம் கொஞ்சம் முன்னாடி நான் வந்து முன்னாடி சாஞ்சு நிற்கிறேன் இல்லையா. தலையும் வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கு பாருங்க. தண்ணி ஒன்றும் பயமே கிடையாது. இது எல்லாருமே பண்ணலாம். கேன் ட்ரை இட் அட் ஹோம். ஸோ இது பண்ணோன்னே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் யூ டூ திஸ், there will be some amount of water that will be stuck. அதாவது கொஞ்சம் தண்ணி வந்து உள்ளே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து இந்த இது பண்ணணும். பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் தலையை நல்லா எல்லா பக்கமும் நீங்கள் முதல்ல நல்லா மூக்கெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் தலையை வந்து நீங்கள் சாய்ச்சிக்கணும். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப மூச்சு மூக்கு வழியாக விடுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த தண்ணியெலாம் வெளியில் வந்துடும். அவ்வளோ, ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஒரே நிமிஷம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்தீங்க இல்லையா, ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஆல் ஆஃப் யூ கேன் ட்ரை அண்ட் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி டூ இட். ஓகே, இஃப் யூ டோன்ட் டூ correctly, then there will be some problem. That also I will tell you what problems will be there. So first is, if you are feeling some irritation inside, you are feeling some irritation or pain, அதாவது உள்ள வந்து இரிட்டேஷனோ பெயினோ இருந்ததுன்னா, தட் மீன்ஸ் யுவர் வாட்டர் இஸ் நாட் லூக் வார்ம். அதாவது தண்ணி வந்து வெது வெதுப்பா இல்லை, தண்ணி சூடு அதிகமாக இருந்ததுன்னா, இல்லை உப்பு அதிகமாக இருந்ததுனால உள்ள எரியும். சரிங்களா? ஸோ இஃப் த வாட்டர் இஸ் நாட் லூக் வார்ம், இட் இஸ் ஹாட், அண்ட் யுவர் சால்ட், த வாட்டர் இஸ் மோர் சால்ட்டி, then you will have irritation. Okay, that is one. And most important thing, don't use tap water. Use only drinking water. If you have RO or anything, use that water and boil it for 15 minutes. That is very important, because you are going to send the water inside all your this thing, right, internal parts of the body. So நம்ம தண்ணி வந்து உள்ள கொண்டு போகிறோம். ஸோ அதில் bacteria, if there is any bacteria, then it will create problem. So you have to use only drinking water, boil for 15 minutes. Okay, so that is the first one. The second one, if you are, the water is going inside and not coming out, it means you are not breathing through your mouth. So you have to keep your mouth open. அதாவது தண்ணி வந்து உள்ள போகாம வெளியில வராம உள்ள போச்சு அப்படின்னா, அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம வாயை திறந்து நம்ம வாயால மூச்சு விடலன்னு அர்த்தம். ஸோ வாயை நல்லா திறக்கும். ஓகே, ஸோ யூ ஷுட் ஓப்பன் யுவர் மவுத் ப்ராப்பர்லி அண்ட் யூ ஷுட் பிரீத் த்ரூ யுவர் மவுத். யூ ஹேவ் டு பிரீத் வெரி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி லைக் திஸ். If you do like that, then what will happen? That water cannot enter inside, because now the air is going through the lungs, through your mouth, not through your nose. Okay, so வாய் அப்படி திறந்து பண்றப்போ காத்து வந்து மூக்கு வழியா போற அந்த வாய் வழியா லங்ஸ்குள்ள போகுது. அப்போ இந்த வாட்டர் வந்து உள்ள போகாது. ஸோ the water won't go inside, it will come out. Okay, so if water is going inside, it means you are not breathing through your mouth. Other is your position. So your position should be like this. Okay, not like this. Okay, your position should be like this and you should lean forward. ஸோ நம்ம பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னா, தலையை வந்து சாய்ச்சி இருக்கணும். ஸோ இந்த பக்கம் பண்ணுறோன்னா இந்த பக்கம் சாய்ச்சி இருக்கணும். கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து உடம்பு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கணும். இப்படி இருந்து பண்ணீங்கன்னா, இஃப் யூ ஆர் டூயிங் லைக் திஸ், தென் வாட்டர் வில் கோ இன்சைட், ரைட்? ஈவன் இஃப் யூ டூ லைக் திஸ் ஆல்சோ, வாட்டர் வில் கோ இன்சைட். ஸோ யூ ஹேவ் டு லீன் ஃபார்வர்ட் அண்ட் டூ இட். ஓகே, ஸோ முன்னாடி சாஞ்சு பண்ணணும். அடுத்தது வந்து பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா பண்ணணும். பாருங்க, இப்படி பண்ணணும். இப்படி பண்றப்போ என்ன ஆகும்? தண்ணி வந்து வெளியில வந்துடும். ஸோ தண்ணி வெளியில வந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்கு. இது நம்ம ஒழுங்கா பண்ணல, அதாவது தலையை எல்லா டைரக்ஷன்லையும் சார்ஜ் பண்ணல. தலையை எல்லா டைரக்ஷன்லையும் சாய்க்கீங்களா? ஸோ மொத்தம் 3 டைரக்ஷன்ல சாய்க்கலாம். இது ஒன்று லெஃப்ட், ரைட்டு, அப்புறம் ஃபார்வர்ட். இதுவும் கூட நல்ல கீழே கூட குனியலாம். இது 4 டைரக்ஷன்ல நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா தண்ணி வந்து என்ன ஆகும்னா, நீங்க படுக்கிறப்ப தண்ணி வெளியில வரும், சாப்பிட்றப்ப தண்ணி வெளியில வரும். அதனால இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியில எடுத்துடும். ஐ வில் ரிப்பீட் இன் இங்கிலீஷ்.
So if you don't exhale out and vent out all the water, then what will happen when you are sitting or when you are lying on the bed or doing anything? Suddenly water will come out. Okay, so you have to exhale in 1 second. So you have to exhale like this. Huh? You have to exhale like this, and you have to tilt your head in all the four directions. That is 1, 2, 3, and then down. Okay, so all the four directions. When you do in all the four directions, any water that is there, it will come out. Okay, so does anybody have the pot? Anybody wants to try? Anyone has a pot? Okay, so fine. I mean, you can try it at home, or if you want to know, if you want to practice independently, also you can just call me. I can help you on a weekend. ஸோ ஜஸ்ட் பை த பாட். உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்ததுன்னா வீட்டில் பண்ணணும்னா நீங்கள் பண்ணலாம். இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். there's no need to fear. See, for example, many of you may have a fear to do this, especially during COVID times. This is very famous because if you do this once in a week, okay, you will never get any bacterial infection or viral infection. And if you have sinus problems, right? If you have sinus problems like or migraine or sinus problems, then if you do this, you will never have any. And if you have any fever or anything, you do it immediately, it will become normal. Okay. I'll repeat in Tamil. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏதாவது பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்ததுன்னா சரியாயிடும். சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருந்ததுனாலும் சரியாயிடும். ஓகே. அண்ட் ஒன் லாஸ்ட் திங் பிஃபோர் வி வைண்ட் அப், you should not do this on daily basis. Okay, there are some restrictions. First is you should not do daily basis. You should do only once in a week. Okay, if you do very frequently, what will happen? All the mucus will be vented out, and then bacteria can easily go inside. Okay, so don't do it on daily basis, only once in a week. And again, after you do this, don't go out in any outside. Okay, at least for some time you don't go out, because when you go out, or if you're in a dusty place, that will go inside. All the virus or bacteria will go inside. It will create a problem. Okay, I'll repeat in Tamil also. இதை தினமும் பண்ணக்கூடாது. தினமும் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா மூக்கு துவாரம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகி பாக்டீரியா வைரஸ்லாம் போகும். இந்த வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பண்ணணும், அதுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது. பண்ணி முடிச்ச அப்புறம் எங்கேயாவது டஸ்ட் கிஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அங்கே போகக்கூடாது. அதே மாதிரி வெளியில் போகக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 மணி நேரத்துக்கு வீட்டில் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போகணும். ஓகே, I think we'll stop here. So if any of you want to practice, you can just call me over weekend. I can explain. Okay. Yeah. Thanks, everyone. If you have any question, you can ask me. Okay. So yeah, please try at home. It doesn't, see, one thing I want to tell you. See, even if first time you are practicing swimming and you get drowned in water and then you come out, nothing will happen, right? And that is like so much of water going inside your this thing, nose or lungs, right? Nothing will happen. So this one tumbler of water will not create any problem for you. It may look scary, but it is very, very simple. I'll repeat in Tamil. நீங்கள் நீச்சல் அடிக்கிறப்ப முதல்ல நீச்சல் அடிக்கிறப்ப தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டீங்க அப்படின்னா வெளியில் வர்றப்ப என்ன ஆகும்? தண்ணி நிறையா போகும். அது கடலில் இருக்கிற தண்ணியில் ஆறில் இருக்கிற தண்ணி அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது. அந்த தண்ணியை நம்ம உடம்புல போய் ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்னா ஒரு சிம்பிள் ஒரு டம்ளர் தண்ணி நம்ம உடம்புல போய் எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாது. சரிங்களா? ப்ளீஸ் ட்ரை அட் ஹோம். Okay, and thank you for joining this session. We'll meet again on Monday. Okay, thank you.